Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic. While the pandemic is still developing complicatedly across the country, what we can do is to sit back, restrained from going out unless in necessary situation, and enjoy the content that we are providing you through this cultural platform. We will bring you to Huế, once the ancient capital city of Vietnam, and introduce you the royal cuisine of this land through a woman who spent her whole life cooking and teaching special Huế recipes. Moving on to music, in our On the Mic segment, we'll talk to artists in a music campaign that helps spread the positivity in the time of pandemic. This music campaign has attracted millions of viewers and for sure will give you a great time through melodies. Last but not least, we'll meet a Swedish artist currently living in Hồ Chí Minh City and see how she is spending her time during social distancing, creating artworks that are auctioned to raise funds for people in need in Hồ Chí Minh City. Stay tuned and enjoy a lot more to come. Huế cuisine sustained and promoted by a woman who has spent her whole life making and teaching Huế royal recipes. Positivity in the time of COVID through music stops the pandemic campaign. Swedish artist auctions hand-painted daily objects for people in need. Now let's begin with some local news. On the occasion of the 76th Vietnamese Independence Day, the Vietnamese Embassy in Venezuela has coordinated with Venezuela's national television network to conduct a series of reports on the program Buena Vibra to promote Vietnamese culture and people, thus providing local people with deeper insight into Vietnam's rich culture and long-standing traditions. The program features traditional Vietnamese dishes such as spring rolls, phở, and bún chả, with recipes that are easy for Venezuelan audiences to follow. Como la pieza parecida a la costilla. Ah, sí. En este caso muy sabroso, claro que sí, están invitados, así que Casa Chapel para que ustedes vengan, chicas. Volvemos a los estudios y nuevamente será este reencuentro desde acá, desde este corazoncito de Vietnam. Hasta luego. cucharada entonces de todos để los vào giữa ingredientes. bánh, để vào giữa En el medio. giữa đây, En medio. đây. Así, Así. aquí. Aquí. Ajá, perfecto. Ok. Cái này có lưu ý lăn tròn, lăn Y se đều le va cho dando Queremos ir a cho hacer cái la này nó tròn. There's also a special edition to introduce viewers to Vietnamese áo dài that highlights the charms of the costume. Through the program, the Vietnamese Embassy in Venezuela aims to contribute to consolidating and strengthening the comprehensive partnership between the two countries. Por conocer de qué va ese traje típico de Vietnam. Cái áo dài của Việt Nam là một cái trang phục truyền thống rất là đặc biệt. Nó mang những nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam khi mà mặc áo dài thì trở nên rất là duyên dáng. An online exhibition featuring the life and works of late General Võ Nguyên Giáp was opened in Hanoi on Monday to mark his 110th birthday. The virtual event, titled A Legendary General, is held by the Thăng Long Hanoi Heritage Conservation Center to honor the legendary general's great contributions to the national liberation cause. Some 200 documents and photos about the general's life and service in Vietnam People's Army will be displayed at the exhibition in 3 major themes. Visitors also have a chance to look back at the heroic revolutionary traditions of the Vietnam People's Army associated with General Giáp. Vietnamese film Người lắng nghe lời thì thầm or Listeners the Whispering has scooped 5 prizes, including for Best Thriller at the Vegas Movie Awards in the US. It also won the Best First-Time Director, Best Actor,
Best Actress and Best Screenwriter awards. The movie, directed by Khoa Nguyễn, was scheduled for release in Vietnam in March, but postponed due to COVID-19 pandemic. It revolves around main character An Nhiên, a young writer. After completing a novel, she is repeatedly attacked by a ghost, causing a mental crisis. She overcomes her obsession by drawing strange shapes, gradually revealing her hidden past. Vegas Movie Awards is a prestigious bi-monthly competition and annual online movie festival for filmmakers worldwide. Lê Vân là ai hả chị? Lê Vân chính là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của An Nhiên đó. Tôi gặp ma, nhưng mà không ai tin tôi hết. The pandemic has messed life up, made things disordered, and left people strongly affected. To encourage the people to stay strong and raise money for good causes, artist and architect Nguyễn Tăng Quang has called on his friends and Vietnamese people from all over the place to join him in an art project to paint Hồ Chí Minh City. After nearly 3 weeks of hard work, a collection of more than 50 works titled Saigon Was Born, depicting the daily life of normal working people. In recent days, a new trend called Thanh niên Hà Nội không vội ra đường, or Hanoi youth don't rush to the streets, has been spreading among the youth in Hanoi. This is a dance on TikTok that uses the song Stay Home With Me by singer Woni as background music to support the prevention of COVID-19 in Vietnam, launched by the Hanoi Youth Union. To participate, young people can upload their videos of them dancing along to the song and use the hashtags Thanh niên Thủ đô, hashtag COVID, hashtag Thanh niên Hà Nội không vội ra đường. In the context of the pandemic, VTV Digital, in collaboration with Vinamilk, has launched the campaign Vùng Xanh Hy vọng, or Green Zone of Hope, to encourage and keep people's spirits up in the battle against COVID-19. Launched on multiple online platforms and expected to last for a month and a half, the Green Zone of Hope campaign will feature stories of kindness and optimism amid the pandemic. Also, as part of the campaign, VTV Digital will introduce a series of podcasts to give people a place to share their stories. A series of videos and live streams will also help connect doctors and medical experts with audiences to provide knowledge on how to improve one's health. Once the citadel of the Nguyễn dynasty, Huế is known for its royal and traditional cuisine, with many secret recipes that can be hard to find these days. But there's one woman who's held on to those recipes, cooking techniques, and complex ways of wrapping Huế cakes, and has been teaching them to young people. She loves the sound of the kitchen, the smell of different ingredients, and has always had a special place for Huế cuisine in her heart. Today's Culture and Lifestyle will introduce you to the woman who has spent her whole life loving Huế cuisine. Có thể nói là hơn nửa thế kỷ ở tại Huế. Bây giờ con tôi đã ở Sài Gòn hết, nhưng mà tôi vẫn thích ở Huế một mình. Vì tôi thấy không có nơi nào mà nó có cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh và nó êm đềm như ở Huế. Mình thấy những cái con đường, rồi thấy bờ sông, rồi thấy ẩm thực Huế, nó lôi cuốn mình. Tôi cũng không hiểu từ khi nào và những cái món ăn, những món bánh của Huế nó đi vào trong tấm lòng của tôi và tâm khảm của tôi. Học nấu ăn, học làm bánh không phải là để làm một cái nghề, mà nó còn tạo cho mình được cái tính chất. Thứ nhất là tỉ mỉ, thứ hai là cẩn thận, thứ ba là kiên nhẫn. These are also things that Miss Maticha, a Huế culinary artisan, remembers hearing from her grandmothers and mother about the love of cooking. Born to a noble family, her grandfather was the teacher of King Duy Tân
And Miss Cha's aunt was the wife of King Duy. Her father was a district mandarin. As a result, Cha's mother always attached importance to home economics. With a passion for cooking, she became a lover of home economics without realizing it. A teacher for more than 45 years, she has passed on her experience and cooking knowledge to many young people, some of whom have become successful chefs and have continued to spread a love of Huế cuisine across Vietnam. Cái màu hoàng yến là màu vàng như thế này đấy. Ở trong cái nghề này là đừng có cho mình giỏi nhất và cũng đừng là cho mình là thắng ai cả. Vì trong cái nghề này là không có ai hơn ai cả, chỉ có người đi trước và người đi sau thôi. Là câu đó là mình ghi nhớ của cô Tra mãi. Mà tôi không thể nghĩ rằng một người 87 tuổi mà lại vừa sung sức mà lại vừa tâm huyết như thế. Đó là những cái ấn tượng của tôi về cô và cũng là người thầy của tôi. Cô luôn trau chuốt những cái kinh nghiệm đó và tạo cho những cái người xung quanh mình cái niềm cảm hứng và đam mê về ngành ẩm thực, là những cái món ẩm thực rất xưa mà cô luôn luôn nghiên cứu rất là sâu và rất là chuẩn mực. Chè củ mai là đã thất truyền, cô vừa rồi cô cũng đã truyền lại cho chúng tôi. Là bản thân tôi ấy, thì tôi không có cái mà e ngại về cái mệt nhọc, về truyền dạy về nấu ẩm thực Huế, về món ăn Huế xưa thì tôi luôn luôn sẵn sàng cho đến khi nào mà không còn sức khỏe để mà truyền đạt nữa vậy thôi. Nếu như ai cũng giữ gia truyền thì có thất truyền á. Bearing this thought in mind, Miss Cha has taught recipes that had seemed to have disappeared, including how to make seasoning salt. In the past, seasoning salt was considered a royal dish. Seasoning salt is also proof of the ingenuity and sophistication of ancient Huế women. From plain white salt, they were able to create many different flavors, making trays full of salt that brought harmony to ingredients with acidity, piquancy, saltiness, and sweetness, and creating gastronomic works of art. Miss Cha has also published a book for home cooks called Huế-style vegetarian dishes in both French and Vietnamese. She's currently writing a book on Huế sweet soups, featuring recipes for many types of unique sweet soups that utilize ancient methods. Tôi rất tự hào về cái con người của Huế và là cái ẩm thực của Huế, món ăn của Huế. With the desire to inspire positivity during COVID-19 social distancing measures and encourage people in the community, the artists of SpaceSpeakers have launched a campaign called Music Stops the Pandemic. The campaign has attracted millions of viewers and, more than that, had demonstrated the ability of music to act as food for the soul during these gloomy days. So let's chat with the artists of SpaceSpeakers to learn more about the Music Stops the Pandemic campaign in today's On the Mic. Muzik Dập Dịch means using music to stop the pandemic. From a beat produced by the SpaceSpeakers team,
rappers, dancers, producers, and creators were welcome to join in the challenge and use their talents. If the COVID-19 vaccine can help prevent the virus physically, the music vaccine can help heal the spirit and promote positive energy for the community after a long period of quarantine. Ở nhà mấy tháng nay sống như người rừng, tóc tai dài hơn đen trường, ngày thì ngủ tới trưa chiều nhìn trời rồi suy với chuyện hoang đường. As soon as the campaign's announcement was posted on SpaceSpeakers' official fan page, rapper Rhymastic immediately went on mic to become the first member of SpaceSpeakers to kick off the challenge. At the end of his rap, he invited other rappers to join him in the challenge. Tuy đều kiểu dịch thuật, tuy mình đều chế. Dịch này mà đã bịt, vẫn thấy dịch ra được nhiều phết. 2 năm không xê dịch mà người ra đê với dịch nhiều lên. Chúng ta vừa được thưởng thức một số ca khúc tham dự chiến dịch Muzik Dập Dịch của SpaceSpeakers. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là vinh dự khi được chào đón 2 thành viên của SpaceSpeakers đến với chương trình. Chào anh Rhymastic, cảm ơn anh đã đến với chương trình của VTV4 ngày hôm nay. Là người mở màn cho chiến dịch thì câu nào là câu mà anh cảm thấy tâm đắc nhất và vì sao? Trong chiến dịch lần này thì câu nói mà làm mình tâm đắc nhất trong bài là câu lấy dịch trị dịch. Câu nói này thì bắt nguồn từ một câu nói rất nổi tiếng của ông cha ta ngày xưa là lấy độc trị độc. Và mình sử dụng câu nói đó biến tấu nó đi một chút theo kiểu vui vui, lấy dịch trị dịch. Thì ở đây ta có 2 cái dịch. Một cái dịch đại diện cho chữ đại dịch là một thứ mà khiến cho người ta đau khổ và phải xa cách, phải giãn cách nhau ra. Và một cái dịch kia là music, tức là âm nhạc. Thì cái dịch này lại giúp gắn kết con người với con người. Và trong âm nhạc thì luôn có một cái tinh thần lạc quan cũng như là đoàn kết rất là mãnh liệt. Và cũng qua đó thì mình muốn hy vọng là qua thông điệp của bài hát mình muốn mang cái tinh thần lạc quan, yêu đời cũng như là cái sự đoàn kết mạnh mẽ gắn bó với nhau ở trong âm nhạc để giúp lan tỏa những cái tinh thần tích cực đấy cùng mọi người vượt qua đại dịch này trong thời điểm rất là khó khăn. Để một dự án hoặc là một chiến dịch ý nghĩa có thể lan tỏa đến với nhiều người hơn thì các câu từ cũng phải rất là chuẩn mực, nhất là những cái dự án hoặc là chiến dịch mà lấy rap hoặc là hip hop làm nền tảng. Vậy thì anh nghĩ sao về ý kiến này? Mình nghĩ điều này là rất đúng, bởi vì từ xưa đến nay thì cái vấn đề về kiểm soát ngôn ngữ, kiểm soát ngôn từ trong rap hip hop luôn được đặt lên rất là cao. Và cho đến nay thì hầu hết các rapper đều đã có cái tư duy rất là văn minh khi sử dụng ngôn từ, chắt lọc ngôn từ của mình để làm sao cho phù hợp với thị hiếu khán giả, cũng như là không bị quá phản cảm hay là sử dụng ngôn từ quá độc hại. Và các rapper ngày nay đã biết cách để sử dụng những ngôn từ mà trước đây có thể bị coi là tục tĩu, nhưng ngày nay các bạn sử dụng những cái từ ngữ khác, những tiếng lóng hoặc là những từ trending mà nó gần gũi, thân thuộc và mang tính vui vẻ hơn đối với khán giả để mà có thể giúp lan tỏa được thông điệp của mình rộng rãi đến với mọi người và nó vẫn giữ nguyên được cái sự tích cực. Dập dịch challenge. DATMANIAC. Thanks to the support of celebrities, the challenge attracted over 3,500 videos with about 32 million views and millions of interactions. Over 50 artists participated in the campaign, including many popular names such as Subin, Binzi, Slim V, Justa T, Tien Tien, Carrick, and Suboy. The challenge of SpaceSpeakers also attracted many outstanding young rappers. Sáng đọc báo thấy tin về cô đi, do nghe ngủ cho ta là vô vi. Khổ toàn cầu không biết ta ai đang nghe đồn con quỷ xuống ta trai. Nó không phát biểu linh tinh, việc của mình là phải giữ bình tĩnh. Như hay đền nó ta bất tình lình nên đừng đi ra ngoài phải rất tình hình.
On August 20th, the SpaceSpeakers fan page officially summed up the Muzik Dập Dịch campaign 1 week after its launch. In addition to the emotional support it provided people, the Muzik Dập Dịch challenge also had practical value for frontline forces. On behalf of the participants of the challenge, a representative from SpaceSpeakers donated 10 tons of rice to the Vietnam Fatherland Front Committee for delivery to frontline forces. Chào anh Jason Đặng, cảm ơn anh đã đến với chương trình của VTV4 ngày hôm nay. Anh có thể giải thích thêm về cái tên Muzik Dập Dịch nghĩa là gì được không ạ? Muzik Dập Dịch có nghĩa là dùng âm nhạc để dập tắt dịch bệnh. Đây là một ý tưởng mà chúng tôi đưa ra trong buổi brainstorming của các công ty sau khi chúng tôi đã làm việc ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội. Đây là một ý tưởng về cộng đồng được triển khai trên mạng xã hội và sau đó được team chúng tôi xây dựng một kế hoạch cụ thể và chi tiết. Kế hoạch này thì được trao đổi với các anh em nghệ sĩ trong SpaceSpeakers và nhận được sự đồng thuận rất lớn từ phía các nghệ sĩ. Cái tên Muzik Dập Dịch được Mosaic đặt ra cho chương trình và anh cũng là người rapper đầu tiên on mic để khởi xướng chương trình này. Vậy thì ý nghĩa của chiến dịch này đối với SpaceSpeakers là gì? Như các bạn đã biết, SpaceSpeakers là một tổ chức âm nhạc. Vì vậy chúng tôi muốn dùng cái thế mạnh của mình để lan tỏa những cái điều tích cực đến cộng đồng, tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ và đồng thời có thể giúp đỡ được những đơn vị, tổ chức cũng như cá nhân đang cần sự giúp đỡ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì ủng hộ gạo thì chúng tôi sẽ cùng với lại các bạn rapper, các bạn yêu âm nhạc cũng như là những người sáng tạo nghệ thuật có thể góp nhạc và để tạo thành gạo ủng hộ đến những người khó khăn trong thời gian hiện tại. Sau 100 video đầu tiên và số gạo ủng hộ được 10 tấn thì chúng tôi sẽ trực tiếp gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đến cho những người đang cần sự giúp đỡ. Với chúng tôi thì âm nhạc lại là vaccine về mặt tinh thần, đem lại những cái nguồn năng lượng tích cực. The audience and participating artists were thrilled about the positive energy as well as the meaningful contributions the artists were able to make through the campaign. Instead of staying at home and being consumed by negative thoughts, they chose to stand up, exercise, and use music as a vaccine to heal. In closing, the meaningful Muzik Dập Dịch campaign has demonstrated the crucial role music can play as a highly effective and readily available sources of mental support that can be shared with people everywhere. Mình là Mosaic đến từ SpaceSpeakers và hiện nay trong tình hình dịch bệnh đang rất là căng thẳng thì mình muốn gửi lời chúc đến tất cả các vị bác sĩ tuyến đầu, đến những anh hùng thầm lặng ở đằng sau. Tất cả sẽ được cùng nhau sớm vượt qua đại dịch và đoàn tụ quây quần bên gia đình yêu dấu. Yeah! While everyone understands that social distancing is crucial to prevent the spread of COVID-19, having to stay at home most of the time is not exactly a comfortable experience for many. However, Sophia Holt, a Swedish artist designer currently residing in Ho Chi Minh City, has found a way to not only make the best use of her time alone, but also put the results of her work to help people in need during this pandemic time. Painting Against COVID-19 is an art auction project where Sophia paints everyday items in her home and sells them in an online auction to raise funds for different charities in the city. So let's find out more about the project and the generous artist in this week's Connecting Cultures. What can you do during quarantine? Sophia Holt from Sweden gave a very interesting answer, using spare pens to paint objects around the house. However, this artist-designer didn't just paint for fun or to kill time. She put everything she made into the hands of people in need through online auctions. All proceeds go into different charity groups in Ho Chi Minh City. On Facebook, a lot of my friends that have food businesses
They started to prepare meals and to hand out to the workers to help with COVID. And also to the families, I saw a lot of food packages being given out. This made me think like, okay, how can I help? And I'm here in quarantine, so I can't do much, right? I started to think, okay, all these things that I have at home, I can paint them. I have a lot of colors as well and a lot of material. So I started to paint them. And I thought first to sell in the groups, just like the other people did. But then I thought that, okay, why not have an auction so we can get higher and higher prices? A fan, a tennis ball, a ukulele, some chairs and photo frames, Sophia painted everything she could find around her. It is noticeable that bright colors dominate the collection, making every item stand out on its own, in a playful manner, a total contrast to the dreary situation that befell Ho Chi Minh City and its citizens. It's hard times for all of us now. It's difficult for people that get COVID and difficult for people who are stuck in at home. And it's a sad time for all over the world. But with this project, I wanted to make it happy and to make it colorful so that people can maybe be a little bit cheered up. I'm a product designer. I am very passionate about everyday items that you use. So people interact with items every day. Like you touch, you touch the mouse of the laptop, you touch your cup, the hair clip as also painted. And all of this interaction with objects is very interesting for me. So to take the painting off the canvas and off the paper and do everyday items that people use. This is a passion of mine. I had this idea for a very long time to make the chairs with that you can interact with. One of them has like a chessboard top, so you can play chess on top of it. And another one is a labyrinth, so you get occupied when you sit in your sofa and you're so super bored because you have been in quarantine and you want something to do. This is something like if you're bored, you can go in the labyrinth, or if you have a housemate or a family member, you can play chess on the top. And this was a thought of taking it one step further because it's quarantine right now. So we want to have something to cheer us up. I wanted to make a happy collection, and I wanted all of them to go together. But I'm using a few different styles. I did one referencing to Jackson Pollock's action painting. So there is one chair that I threw a lot of colors on, and another one I have only 2 colors because there is something else underneath. There is a interaction with it. And if you put too many patterns, too many colors, and also have the playful game to it, it will be a lot of mess. Having been in Vietnam for more than 6 years, Sophia have been involved in many different creative projects, from book illustrations to fashion designs. Whichever project she did, one core value that she remains true to is sustainability. I try to think a lot about nature and sustainability. But it's difficult when you're in production, because I make things. So I'm adding things to the world, right? I feel really guilty to make things if it has too much impact on the world right now. I really don't want to harm anyone. I just want to motivate people, and I want to be kind to the earth. So I hope that by doing good products that are really thought through and motivating and sustainable, I hope that it will make people think extra and to enjoy the products more. Sustainable, artistic, and motivational. These core values also naturally found their way into Sophia's Painting Against COVID-19 project as well. Time for bidding is still open until the end of August. However, in addition to the charitable cause, Sophia also hoped that another message of sustainability and being able to bring some colors to life during hard times can reach people as well.
And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or simply tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Cultural Mosaic. Goodbye for now.